शुक्रारा दिसा म्हापशा पुलीस अधिकाऱ्यांनी उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक शोभित सक्सेना हांच्या वांगडा तशेंच म्हापशा आमदार जोशुआ डिसुजा, म्हापशा महानगरपालिकेची अध्यक्षा शुभांगी वांयगणकार आनी हेर मानेस्तांच्या हाजेरींत जनसंवाद कार्यावळ राबयली। ह्या वेळार म्हापशेच्या साबार लोकांनी ह्या कार्यावळीक हाजेरी लावन आपल्यो कागाळी पुलिशे कडेन उक्तायल्यो। एक बहुत जल्दी एक ऐप लॉन्च करेंगे। वो ऐप में आप लोग यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, आप मत जाइए कहीं पे। आई नो एवरीवन इज वेरी बिजी। वी विल गिव यू एन ऐप वेयर यू कैन रिपोर्ट दोज काइंड ऑफ थिंग्स, वेयर यू कैन डू टेनेंट सर्वेंट फॉर्म ऑन द ऐप। We are trying to be technology friendly and give you technology in a simple way so that you and I can interact with. So with that, I want to assure you that there is intention. It is not 0% intention, it is 100% intention. No one has told me or Dalvi or Paresh to organize this meeting. We have come here on our own accord. Or result orientation, as many times as you want to meet me, I am ready to meet you. आप मुझसे जब result मांगेंगे मैं तब result दूंगा। I am going to instruct my officers to start taking meet-wise meetings. Please help them, cooperate with them. That is all I ask for. There are issues where public sometimes sees a crime. Please do not hesitate to call the helpline number, report a crime. There is no harm, you will not get in trouble. खूप जाण म्हणटा की आपण कंप्लेन करूंक सोदना, आपण त्रासान पडटलो, आपल्याक कोर्टान वयचें पडटा, आपल्याक पुलीस स्टेशनान वयचें पडटा, but try to do it for the greater good of society. I will be confident to say that the police will ensure that you are protected. The police are here for our benefit.